пидорастические саушки. Harov, Ukraine, soldiers inspecting two abandoned Russian Tu-S-19M2 Masta SM-2 152mm self-propelled guns and destroyed Kamot supply truck until a presumed BM-21 Grad rocket artillery barrage begins to hit the ground nearby. Рядом хуярят грады. Ёбаный в рот нахуй. Объебывать по припаду. Надо въебывать пока при память. Щось вони тут активно хуярять. Тебе в'їбало чи що? Russia is suddenly realizing that they depend completely on Western technologies. У немцев сейчас все заберем. У нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах, что ли? Не на чем у нас ездить. Но надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем, давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами, что ли, к этому привели? Давайте, я не знаю, к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте. Но от этого не появится Сапсан сейчас новый. Самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Правительство или... Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос, ответа нет. А так, конечно, все с вами... Artillery of the 128th Mountain Assault Brigade destroyed Russian tank. Another rare Russian BMP-1M Besurman and modernized IFV, with a little damage, was captured by the Ukrainian army in Kherson Oblast. Seems like Ukrainian forces is hitting Russian forces hard in the Sawatovay-Starobilsk axis. Now in Bilokarakhine north of Starobilsk heavy hits are reported, reportedly HIMARS again. Ебать, аж сюди нахуй на лінпуть камні поприлітали. Йобана нахуй хата, блядь. Ух, єбать мій лисий хуя. Це 4 нахуй прикола, блядь. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.